21 February is Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. It is a public holiday in Zimbabwe to commemorate the birth of former late President Robert Mugabe. Newsm TV is talking to youths on how they are surviving under the new dispensation. So pana maomera akata zvinuka uzore kuzorora tizi toona kuzorona tafa kana zvinhu zvanaka sacha munochema nacho asi chacho ndechi chamunoti nda kuti zvakadai zvigadzirwa zvese hapana chimbori chiti stable hapana chakanaka zvinhu zvese zviri pasi sema youth economy kunyanya zvinhu zvina kumira mushe kunodaiso hakuna mari hupu dzara dzega fuel hapana kana chikumbofamba ndosondorarama nechingoro ndozorora chichandaita hapana mwana arida chikafu ada chekudya emayuthika chamwarisa hatina kana zororo chamwana kutoramba chitokiyosika zvanaka saka zororo muchazozorora uri kana zvinhu zvaita bo ndobati yazorora ipapo 7 ndaka ndikatozorora zuva iroro handitowani mari yekudya ini ndichangocelebrata mumwoyo sezvo ndinongoziva kuti izuva redu mayouth asi kutanga mari handiregedzi mayouth ndimunonzanzi mune manyou ideas pamukatarira road muona dai vanogona kudai of course give us solutions amunoti paeconomy vakadai yeah we can voice but our big leaders, they don't have time to share with us, our youth leaders. They don't give us the time. And what is it? How can we build the nation? How can we control the economy? And we can't take to put in a new dispensation. We can't make it that, and we can't build any country. No, of course it doesn't. But the problem report is they are taking politics into economy. Saka we can't afford to lift the economy in Kumbe. Both to put politics to some economy. Saka Nyembo Fakana Kumbe. And never to politics outside, economy outside. And you can say to my investors, I know him in Zakade, so much Mugana, told him Rokora Moroa, and no one. Mogada, Demons, Zakade, Shadura Moroa, shall one was good. Ko dialogue pakat pava mnanga gona vachamisa munoidawo here munona ichabatsira nyika dialogue arina kuipara kanaka but rinenge rine terms and conditions. It's what we see and it's what we need. We need terms and conditions. That dialogue need a intermediate arikure asiri related to MDC or to ZANU-PF munhu arikachana arikure navo anozoya pakati anoziva zvichorina titsvage munhu kana kuti wokuirani kana kuti kana kumalawi oya pakati anoziva kana kugini oya pakati zvitori nani po tikatora wambeke wachongoti aumwongo wakura handikazoti murore musaga zvibuda andoziva ndoskiriri ngoripo saka nyaya iripo iye tiri kuita dialogue haina kuipa kanaka po situation nauka tatosvika pa208 pose 208 takutoipfuura andowana pose tarise izvezvi uri kutenga hofu 165 andoziva pakaita Mugabe natsvangira papai chadya chingwa dhora for 6 mazai chingwa titenga dhora for 2 andoziva nawo kombi kuenda kuborodhi kuita $10 panhu paikwirwa 50 cents andowana saka hapana kwatiri kuenda tiri kungori pabus stop saka vamutuli tingati vatanza aiwa paipa ndopasira zvababa paipa hapana ndochokwadi hatisi kutendererana ende izvi zviri pachena po 2% yaitaura ka yoranzi 2% yakaita last year akapinda mubasa kana oraiti makore apinda mubasa ka dai iri something 2% yakabuilda izvo zvida fuel pasina macues chiti 2% yakubatirwa vanhu vese vari kushanda ari kunze fuel magetsi ariko ikozitasawo nemagetsi kwawabvewa kune magetsi achidzoka mamwe manheru ma11 andoona vana wakaotondera murima andoiketi magetsi hakuna saka dai 2% arikutaurwa tabatira musoja 2% mupurisa muzpc inini chaicha ndichisa foni 2% atenga mushop 2% andoona dai zvinhu zviri stabilized but manje 2% hakusumana zviri kuita zvina ningobviswa tongorarama pasina 2%. We just continue with that. Youth are the present and future of any country, and youth are the ones who make the nation tick. It was a very good thought for the government of Zimbabwe to set aside a day for the youth of Zimbabwe. But it's very unfortunate that the youth of Zimbabwe
are not given the space to even articulate on issues that are affecting them. The youth of Zimbabwe are not even being given space to set the narrative and the agenda for this country 20, 40 years after independence. The government has not put up a national program and invite youth from various organizations, various spheres to come together and celebrate their day as we do on Independence Day, as we do on all other holidays that are set aside, to show that the government is saying the youth, whilst they are being recognized, but they are not important. So there is nothing being set aside for the youth. The youth are in the streets. The youth are hustlers. The youth are vendors. They are in the informal trade. They are in the informal economy. So the holiday here doesn't make any sense, and government is seriously not genuine about inclusion of the youth of Zimbabwe in the governance of this country and in everything else that happens in this country of Zimbabwe. It is very unfortunate. Zimbabwe at 40, the youth of Zimbabwe must be taking charge of this country. And I'm going to say to all the youth of Zimbabwe, never mind the unseriousness of the government to take us as an important stakeholder of this nation. This is 2020, 40 years after independence, Zimbabwe at 40. The youth of Zimbabwe arise in the economic sector, in the social sector, and in the political sector, and start shaping this nation the way it's supposed to be shaped.